So let us go for the like as usual the prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narottamam, Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye, Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya, Bhagavati Uttama Sloke, Bhaktir Bhavati Naistiki, Krishnaya Vasudevaya, Devaki Nandanaya Cha, Nandagopakumaraya, Govindaya Namo Namaha. Hare Krishna. So let us read so the sloka. Iti murtyabhidanena mantramurtim amurtikam yajate yajna purusham sasamyak darshana puman. Iti murtyabhidanena mantramurtim amurtikam yajate yajna purusham sasamyak darshana puman. Iti murtyabhidanena mantramurtim amurtikam yajate yajna purusham sasamyak darshana puman. Let us read word to word meaning. Iti, thus, murti, representation, abhidhanena, in sound, mantramurtim, form representation of transcendental sound, amurtikam, the Lord, who has no material form, yajate, worship, yajna, Vishnu, purusham, the personality of Godhead, saha, he alone, samyak, perfectly, darshanaha, one who has seen, puman, person. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai. Translation. Thus, he is the actual seer who worships in the form of transcendental sound representation, the Supreme Personality of Godhead, Vishnu, who has no material form. Purport. So, our present senses are all made of material elements, and therefore they are imperfect in realizing the transcendental form of Lord Vishnu. He is therefore worshipped by sound representation via the transcendental method of chanting. So anything which is beyond the scope of experience by our imperfect senses can be realized fully by the sound representation. A person transmitting sound from a far distance place, far distant place, can be factually experienced. If this is materially possible, why not spiritually? This experience is not a vague impersonal experience. It is actually an experience of the transcendental personality of Godhead, who possesses the pure form of eternity, bliss, and knowledge. In the Amarakosha Sanskrit dictionary, the word murti carries important in twofold meanings, namely form and difficulty. Therefore, Amarakosham is, therefore, Amurtikam is explained by Acharya Sri Vishwanath Chakravarti Thakura as meaning without difficulty. The transcendental form of eternal bliss and knowledge can be experienced by our original spiritual senses, which can be revived by chanting of the holy mantras. It's very, very important. Which can be revived by chanting of the holy mantras or transcendental sound representations. Such sound should be received from the transparent agency of the bona fide spiritual master. It's very, very important sentence, this also. So, and the chanting may be practiced by the direction of the spiritual master. That will gradually lead us nearer to the Lord. This is also very, very important. See, that will gradually lead us nearer to the
Lord. This method of worship is recommended in the Pancharatrika system, which is both recognized and authorized. The Pancharatrika system has the most authorized codes for transcendental devotional service. So this is also very, very important sentence. Without the help of such codes, we cannot approach the Lord. It's very clear. So, without the help of such codes, one cannot approach the Lord. It's clear. Certainly not by dry philosophical speculation. The Pancharatrika system is both practical and suitable for this age of quarrel. So the Pancharatra is more important than Vedanta. See, it's very clear. The Pancharatra is more important than the Vedanta for this modern age. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण. సో ద సేమ్ థింగ్ ఒకసారి తెలుగులో కూడా చదువుతాను, అది ఓన్లీ అనువాదము భాష్యం చదువుతాను. సో భౌతిక రూపరహితుడైన యజ్ఞ పురుషుని అంటే విష్ణువు ఈ విధముగా దివ్య శబ్ద రూపమున అర్చించువాడే సమ్యగ్దర్శి ఎనబడును. భాష్యము. మన ప్రస్తుత ఇంద్రియములు భౌతిక మూలకములచే తయారు చేయబడినవి కారణమున విష్ణువు యొక్క దివ్య రూపమును అనుభూతమనర్చుకొనుట యందు అసంపూర్ణులై ఉన్నవి. కనుకనే విష్ణువు దివ్య మంత్రోచ్చారణ పద్ధతి ద్వారా శబ్ద రూపమున అర్చించబడును. అసంపూర్ణ ఇంద్రియముల అనుభవ పరిధికి పరమైనట్టి విషయము. సో శబ్ద ప్రాతినిధ్యము ద్వారా సంపూర్ణముగా అనుభూతము కాగలదు. బహు దూరము నుండి శబ్ద ప్రసారము కావించు మనుజుడు సంపూర్ణముగా అనుభూతమగుటం మన అనుభవంలోనిదే. భౌతికముగానే ఈ విషయము సంభవమైన ఎడల ఆధ్యాత్మికముగా ఎందులకు సంభవము కాకుండును. కానీ అట్టి అనుభవం అనున్నది అస్పష్టమైనట్టి నిరాకారానుభవము మాత్రము కాదు. అది నిత్యము ఆనందము జ్ఞానముల శబ్దరూపమును కలిగి ఉన్న శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్యానుభవమై ఉన్నది. అమరకోశ నిఘంటువు అనుసరించి మూర్తి ఎను పదమునకు రూపము మరియు ప్రయాసకరములనడి రెండు అర్థములు గలవు. కనుకనే అమూర్తికం అను పదమునకు ఆచార్యులైన శ్రీల విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్ల వారు ప్రయాసరహితమైనది అని భాష్యమును గూర్చి ఉండిరి. అనగా దివ్యమైన నిత్యానంద జ్ఞాన రూపమనున్నది ఆధ్యాత్మిక ఇంద్రియముల ద్వారా సులభముగా అనుభూతము కాగలదు. ఇక ఆధ్యాత్మిక ఇంద్రియములనున్నవి పవిత్ర మంత్రోచ్చారణముచే సిద్ధింపగలవు. అటువంటి మంత్రమును ఆధ్యాత్మిక గురువు ద్వారా స్వీకరించి దానిని ఆయన నిర్దేశములో జపించవలసి ఉన్నది. ఆ విధమైన మంత్రోచ్చారణము మనలను క్రమముగా భగవానుని దరి చేర్చగలదు. సో ఇటువంటి అర్చా విధానమునే ప్రామాణికమున సమ్మతమైనదిను అగు పాంచరాత్రిక విధానమునందు చెప్పబడినది.
పాంచరాత్రిక విధానము దివ్యమైన భక్తియుత సేవకు సంబంధించిన పలు ప్రామాణికమైన నిర్దేశములను కూర్చుచున్నది. అటువంటి సూత్రముల సహాయము లేకుండా ఎవరును భగవానుని పొందలేరు. శుష్కతాత్విక కల్పనలు అందులకు ఏమాత్రము తోడ్పడవు. కనుకనే ఈ కలహయుగమునకు పాంచరాత్రిక విధానము అత్యంత యుక్తమైనదిగాను ఆచరణ యోగ్యమైనదిగాను తెలుపబడినది. నేటి నవయుగమునకు అది వేదాంతము కన్నను అతి ముఖ్యమైనది. హరే కృష్ణ. Is it my voice is clear? Okay. Yes, Prabhu. Right. So, here, in this sloka, it's like, this sloka is very, very important sloka. One of the, like, very important sloka and very interesting sloka. So, how beautifully Prabhupada translated the composition of this verse. So, very, very beautifully, very important points are there. So, let us understand these important points. So, little we should be focused. So, then we can understand easily. We can see that here, if you observe that in this sloka, the first two lines, how this sloka is beautiful. So let us see. Iti murti abhidanena mantra murtim amurtikam. If you observe murtim, amurtikam. So here, murti, the word murti is used 3 times. If you observe, the word murti is used 3 times. So, the Prabhupada has translated very beautifully. So, let us understand that. So, to understand this sloka, this verse, so let us consider one sentence in English. Hare Krishna. So, let us understand one statement in English. I worship Krishna. I worship Krishna. So here, how we will worship? Here, if you see this, the word generally, how we will understand English sentences? In that sentence, there is a one rule, right? What is that? Subject, verb, plus object. Correct? Here, what is object? Krishna is the object. Krishna is the object. Correct? Then only English sentences formed, right? So, what is I? Subject. Correct? Then what is worship? Verb. So then the sentence will be understood. Right. So, I worship Krishna. So, that means I is the subject. Then there is a verb, that is worship. Then object is Krishna. So, here this object, how we can like experience this in 3 ways. What is that? One is
Krishna, the Supreme Personality. Three ways, right? Object is, one is Krishna, one more is the Supreme Personality, one more is the Lord of the universe. Lord of the universe. See here, there are three objects. Here, object is Krishna. Who is that Krishna? Supreme Personality of Godhead. Then what is one more object? The Lord of the universe. So, in three ways it can be expressed. So, in this statement, I worship Krishna. In this statement, there are three objects. What are those? Krishna, the Supreme Personality of Godhead, and the Lord of the universe. Now, let us go for the sloka. In this sloka, same way, there are three objects. What are the objects? Mantramurtim, you can see here. Mantramurtim, what are the three objects? One is Mantramurtim, the first one. Second one is Amurtikam. Third one is Yajnapurusham. There are three objects in this verse. What are the three? In the sloka, three objects. There are three objects. What are the three objects? First one, Mantramurtim. Second, Amurtikam. Third one, Yajnapurusha. So third one is Yajnapurusham. First one is Mantramurtim. Second one is Amurtikam. Third one is Yajnapurusha. So here, if like how to understand this? What is meant by Mantramurtim, Amurtikam, and Yajnapurusham? Here, so three objects are there. One is Mantramurtim. What is the meaning of Mantramurti? So that mantra has murti. What we are chanting, right? What we are chanting? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Right? This mantra we are chanting. For this mantra, there is a murti, form. Right? So, here, there is a form for this mantra. So, murti means form. Then, second one, amurtikam. Amurtikam means there is no material form of the Lord. There is no material form. We cannot see that form. Then Yajna Purusham. Purusha means there is a form. See how the Narada Muni is sandwiching this Amurtikam. You can see Amurtikam, there is a chance to misunderstand by Mayavadis. That's why very beautifully Narada Muni is sandwiching both Murti and Yajnapurusham. Between that Amurtikam he put. How beautifully arranged you see. So sandwiching, the Amurtikam is sandwiching between Murti and Yajnapurusha.
Then, so that the people understand exact meaning. Amurtikam. Murtika means, generally, Murti means there is a form. Amurti means what? No form. They will understand. Oh, so that means God doesn't have any form. So the Mayavadis will spread that. That's why Narada Muni is very carefully sandwiching that Amurtikam between Murti and Agnipurusha. Amurtikam he kept. So that means there is no material form. That doesn't mean that no form, right? So this we have to understand clearly. There is no material form. That is the meaning of Amurtikam. So they will think that this is impersonal. So the people will think impersonal. So that's why. So we should be very careful while understanding. So Murti, Amurtikam, next to Agnipurusham. So Mantramurti, Amurtikam, Agnipurusham. Easily we can understand, you see. Mantramurti. So mantra has a murti. Who is that? Amurtikam. Ejate, I worship. Ejate means worship. Agnipurusham, who is ultimate, the personality of Godhead. So beautifully Narada Muni has sandwiching that sentence clearly. Mantramurti, Amurtikam, Agnipurusham. Between that Amurtikam he kept. So that means can understand easily. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ శ్లోకం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ చాలా అద్భుతంగా ప్రభుపాదుల వారు దీన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేశారు. ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందంటే ఒకసారి అది చూద్దాం ఎలా ఉంటుందనేది. ఇక్కడ మొదటి రెండు లైన్స్లో చూస్తే ఇతి మూర్తి అభిధానేన మంత్రమూర్తిం అమూర్తికం. ఇక్కడ ఈ రెండు లైన్స్లో మూర్తి అనే పదము 3 సార్లు యూజ్ చేశారు. మూర్తి అనే పదము 3 సార్లు యూజ్ చేశారు. అది ఏంటి ఆ 3 సార్లు అనేది చూద్దాం. దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనకి ఇంగ్లీష్లో ఒక సెంటెన్స్ తీసుకున్నాను నేను. అది ఏంటది? ఐ వర్షిప్ కృష్ణ. ఇక్కడ ఏదైనా ఒక ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్ మనకు అర్థం అవ్వాలి అంటే దాంట్లో ఏమేమి ఉండాలి? సబ్జెక్ట్ ఉండాలి, వర్బ్ ఉండాలి, తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి. అంటే క్రియ, పని ఉండాలి, ఎవరు చేస్తున్నారో ఉండాలి, దేనికోసం చేస్తున్నారో ఉండాలి. అప్పుడే దాని వాక్యానికి అర్థం వస్తుంది. ఒక పని చేస్తున్నారు, ఎవరు చేస్తున్నారు, ఎవరి కోసం చేస్తున్నారు, ఈ 3 కలిస్తేనే ఆ వాక్యానికి అర్థం ఉంటుంది, లేకపోతే అర్థం ఉండదు కదా. సో అట్లా నేను ఒక ఒక స్టేట్మెంట్ తీసుకున్నాను. దాంట్లో ఐ అనేది సబ్జెక్టు, వర్షిప్ అనేది వర్బ్, తర్వాత కృష్ణ అనేది ఆబ్జెక్ట్ అనమాట. అంటే ఎవరి కోసం నేను పని చేస్తున్నాను? కృష్ణుడి కోసం. ఆ కృష్ణుడు ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ కదా. ఈ స్టేట్మెంట్లో మనకి 3 ఫామ్స్లో ఉంటుంది అనమాట. ఏంటది? ఆబ్జెక్ట్ అనేది కృష్ణ, ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్, దేవాదిదేవుడు, తర్వాత ఈ విశ్వానికి ఆయనే దేవాదిదేవుడు అన్నది మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది అనమాట ఈ ఆబ్జెక్ట్లో. అయితే దాన్నే మనము శ్లోకంలో అబ్జర్వ్ చేస్తే అక్కడ కూడా మనకి 3 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి శ్లోకాల్లో. ఇది ఈ స్టేట్మెంట్లో 3 ఆబ్జెక్ట్స్. తర్వాత శ్లోకాల్లో స్టేట్మెంట్స్ చూస్తే ఏమున్నాయి శ్లోకాలు? ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే మంత్రమూర్తిం, ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్. సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ అమూర్తికం, థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ యజ్ఞపురుషం. మొదటిది మంత్రమూర్తిం, రెండోది అమూర్తికం, మూడోది యజ్ఞపురుషం. అయితే ఇక్కడ మంత్రమూర్తిం అంటే ఈ మంత్ర మనం ఏదైతే చాంటింగ్ చేస్తున్నామో హరే కృష్ణ మహామంత్ర, ఆ మంత్రానికి మూర్తి ఉంది. అంటే ఒక ఫామ్ ఉంది ఆ మంత్రానికి, ఫామ్ ఉంది. దాన్ని ఎలా తెలుస్తుంది మనకు ఆ మంత్రానికి ఫామ్ ఉంది అని? దానికి ప్రభుపాద వారు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు పర్పోర్ట్లో. ఏమని? ఏదైనా ఒక వ్యక్తి ఎక్కడో దూరంగా ఉంటే ఏదైనా సౌండ్ వినిపిస్తే అది వినగలుగుతున్నారు. ఎలా వినగలుగుతున్నారు? బికాస్ ఆఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎ ఫామ్.
ఆ రూపం ఉంది కాబట్టి ఆ రూపం ఏమవుతుందంటే ఆ శబ్దం అనేది మనకి వినిపిస్తుంది. రూపం ఉంటేనే మనకు వినగలము, రూపం లేకపోతే వినలేము. కన్ఫర్మ్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు భౌతికంగానే ఏదైనా ఒక సౌండ్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని వినగలుగుతున్నప్పుడు మనం స్పిరిచువల్గా ఎందుకు వినలేము? వై కాంట్ వి హియర్ స్పిరిచువల్లీ? సో అది క్లియర్గా ప్రభుపాద్ వారు మెన్షన్ చేస్తున్నారు. మనకి ఏదైనా సరే వింటున్నాము అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే దానికి ఫామ్ ఉంది కాబట్టి మనం వినగలుగుతున్నాము. ఏ సౌండ్ అన్నా రానియండి. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నాను, మీరు వినగలుగుతున్నారు అంటే ఏంటి? నేను ఏదైతే మాట్లాడుతున్నానో ఆ మాటకి రూపం ఉంది. రూపం ఉంది కాబట్టి మీరు వినగలుగుతున్నారు. సో ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో కాబట్టి మనము ఎప్పుడైతే చాంటింగ్ చేస్తామో ఆ చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు ఆ సౌండ్ మనకి చెవిలోకి వెళ్తుంది అంటే అర్థమైంది రూపం మనకు కనిపించాలి, మన కళ్ళ ముందు కనిపించాలి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అంటూనే మనకి ఏం కనిపించాలి? ఆ కృష్ణుడు కనిపించాలి. చిన్న అంటే మనకి ఆ రూపం కనిపించదు కంటికి, కానీ మనకు మనకు ఆ, ఈ మెడిటేషన్ ఇప్పుడు మనం చాంటింగ్ చేస్తాం కదా, చేసేటప్పుడు కళ్ళు మూసుకుంటే హరే కృష్ణ అంటూనే మనకి ఏం రావాలి? ఆ కృష్ణుడి యొక్క రూపం ఇలా రావాలి, ఇలా రావాలి, ఇలా ఎంటర్ అవ్వాలి. చెవిలో ఎంటర్ అయితే అది జస్ట్ హృదయంలోకి వెళ్ళాలి. అక్కడ హృదయంలోకి వెళ్ళి హృదయాన్ని క్లీన్ చేయాలి. ఆ క్లీన్ చేసినప్పుడు హృదయంలో పరమాత్మ ఏదైతే ఉన్నాడో ఆ పరమాత్మ మనకి దర్శనం ఇవ్వాలి. చూడండి, ససమ్యక్ ఎవరైతే ఈ ప్రాసెస్ ఫాలో చేస్తారో ససమ్యక్ దర్శన పుమాన్, అలాంటి వ్యక్తి భగవంతుని హృదయంలో దర్శిస్తాడు. సో ఇక్కడ మనం అది అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఏం చేసినాడు చూడండి నారదుల ముని వారు. ఇక్కడ చూడండి, అమూర్తికం అంటే ఇక్కడ తప్పుగా అర్థం చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. మూర్తి అంటే ఏంటి? రూపం. అమూర్తికం అంటే ఏంటి? రూపం లేదు అనుకుంటారు. జనరల్గా మనకు అర్థమయ్యేది అదే. ఇప్పుడు మనకి ఎవరు గైడెన్స్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, మనం ఏమర్థం చేసుకుంటాం దీన్ని? మంత్రమూర్తిం అంటే మంత్రాకి మూర్తి రూపం ఉంది. అమూర్తికం ఎలాంటి రూపం? దెర్ ఈజ్ నో మెటీరియల్ ఫామ్. అంటే ఈ భౌతికమైన రూపం లేదు, భగవంతుడు భౌతికంగా కనపడదు రూపం, అది ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి రూపం ఉంటుంది. అలా ఎలాంటిది? అది సత్ చిత్ ఆనంద, ఇలా దాంతో తయారు చేయనటువంటి రూపం అనేది ఉంటుంది. కానీ ఆ రూపాన్ని దర్శించాలి. ఆ రూపాన్ని ఎలా దర్శించాలి? ఎప్పుడైతే హరే కృష్ణ మహామంత్రం చేస్తామో చేసినప్పుడు హరే కృష్ణ అంటూనే మనకి ఏం కనిపించాలి? ఆ భగవంతుడి యొక్క రూపం కనిపించాలి. ఏదైతే మనం చిన్నగా అనుకుంటామో ఆ రూపం కనిపించి అది చెవిలోకి వెళ్ళాలి, అది వెళ్ళి హృదయంలోకి వెళ్ళాలి, హృదయాన్ని ప్యూరిఫై చేయాలి, క్లీన్ చేయాలి. తర్వాత అక్కడ భగవంతుడు మనకి దర్శనం ఇస్తాడనమాట. సో ఇది ప్రాసెస్ అనమాట ఇక్కడ. అప్పుడు ఎవరైతే ఆ ప్రాసెస్ ఫాలో చేస్తారో వాళ్ళు ససమ్యక్ దర్శన పుమాన్ అంటే అలాంటి వ్యక్తి భగవంతుణ్ణి దర్శనం చేసుకోగలుగుతారు అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ నారదముని చూడండి ఎంత చక్కగా అరేంజ్ చేశాడో దీన్ని. మంత్రమూర్తిం అమూర్తికం యజ్ఞపురుషం. ఈ అమూర్తికం అనేది యాక్చువల్గా భౌతిక రూపం లేదు, కానీ మాయావాదులు ఏమంటారంటే దీనికి అంటే భగవంతుడికి రూపం లేదనుకునేస్తారు. భౌతిక రూపం అనేది ఆలోచించరు, భగవంతుడికి నిజంగా రూపం ఉండదు. సో కాబట్టి అందరూ ఒకటే. ఇప్పుడు మిగిలిన కూడా దేవీ దేవతలు, ఉపదేవతలు, తర్వాత డెమిగాడ్స్ అంటాం కదా, వీళ్ళు, తర్వాత కృష్ణ రామ అందరూ ఒకటే అని చెప్పి చెప్పేస్తారు. అందుకనే ఏం చేశాడు నారదముని? ఎగ్జాక్ట్గా అంటే శాండ్విచ్, ఎందుకు మనం ఆ వర్డ్ యూజ్ చేసామంటే శాండ్విచ్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది? ఇక్కడ బ్రెడ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ బ్రెడ్ ఉంటుంది, ఈ మధ్యలో వెజిటబుల్స్ పెడతారు, అవునా? అంటే ఏంటి? ఇంపార్టెంట్ అన్నది అక్కడ తప్పుగా అర్థం చేసుకోకుండా ఉండడం కోసం నారదముని ఏం చేశాడు? మంత్రమూర్తిం యజ్ఞపురుషం. పురుష అంటే ఏంటి మనకు అర్థమైపోతుంది ఈజీగా. పురుష అంటే ఆ పర్సన్కి ఒక రూపం ఉంది అని, ఇక్కడ రూపం ఉంది, ఆ మధ్యలో అమూర్తికం పెట్టేశాడు. అప్పుడు తప్పుగా అర్థం చేసుకునేదానికి అవకాశం ఉండదు. అమూర్తికం అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్గా ప్రభుపాదు ఇక్కడ శ్రీల విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్ల ద్వారా
రెండు మీనింగ్స్ ఇచ్చారు. ఒకటి రూపము, ఇంకొకటి ఇక్కడ ఈ మంత్ర అంటే సరే మూర్తి అంటే. ఒకటి రూపము, రెండోది డిఫికల్ట్. ఒకటి రూపము, రెండోది డిఫికల్ట్. అమూర్తికం అంటే డిఫికల్ట్ కాంది. మన అమరకోశ సాంస్క్రిట్ డిక్షనరీ ద్వారా మనకి ప్రభుపాద వారు క్లియర్గా ఇక్కడ ట్రాన్స్లేట్ చేశారనమాట. సో రెండు రకాలుగా, ఒకటి మెటీరియల్ ఫామ్ ఉండదు అమూర్తికం అంటే, ఇంకొకటి ఈజీగా భగవంతుని దర్శనం చేసుకోవచ్చు త్రూ మంత్రమూర్తి. ఇతిమూర్తి అభిధానేన, ఈ ప్రాసెస్ ద్వారా, మూర్తి అభిధానేన, ఈ ప్రాసెస్ ద్వారా మంత్రమూర్తిం, అమూర్తికం హూ డోంట్ హ్యావ్ మెటీరియల్ ఫామ్. సో యజతే, ఐ వర్షిప్ యజ్ఞపురుషం, who is the ultimate Purusham. So that means Krishna. So sa samyak darshana pumanya means such person can understand the Supreme Lord easily through mantramurtim. So for that mantra, so we'll worship so mantramurtim who is amurtikam ejate yajnapurusham, means I worship that Purusham, Yajnapurusham. Who is Yajnapurusham? Krishna or Vishnu. So he is the Yajnapurusham. Ultimately, we'll worship that. So through chanting, how will we worship? Here, if you observe, see here. Without difficulty, so we can understand that. What is that? Srila Vishwanatha Amurtikam means, therefore Amurtikam is explained by Acharya Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura as meaning without difficulty, the transcendental form of eternal bliss and knowledge and experienced by our original spiritual senses, which can be revived by chanting the holy mantras or transcendental sound representations. Through this only can be experienced the Supreme Personality of Godhead Krishna. So otherwise it is not possible. Here we can understand that the transcendental form of eternal bliss knowledge can be experienced by our original spiritual senses. Here, how we can experience that that mantra murti? I am chanting. Chanting means worshipping the form. So which is amurtikam, no material form. That we are just worshipping, who is ultimate Yajnapurusha. But how this can be experienced? How this we can experience that? See, eternal bliss knowledge can be experienced by our original spiritual senses. So what does it mean? Original spiritual senses. But actually if you see in this sloka, same sloka, if you see, our present senses are all made of material elements. Then how it is spiritual senses? That means we are Atma, right? We are soul. Correct? For soul, there are senses. Soul also there are senses. Soul is having form. So, but we cannot see that. We cannot see. Soul is having form. Soul is having senses. How we have senses? Eyes, nose, ears, everything. Form is there, no? Form is there, senses are there. But these are material senses. But soul is having form, at the same time senses also. That senses are spiritual. With that spiritual senses only can be understand this eternal bliss and knowledge.
by the spiritual senses, and which can be revived by chanting the holy mantras. How it is, how it can revived? That experience, that knowledge, that bliss, the Lord can experience in the heart. How it is possible? By chanting, by chanting of the holy mantras. So that's why Prabhupada mentioned chanting is like a this chanting. When we chant, the hearing is very, very important. That's why if you see Navaveda Bhakti, what is the Navaveda Bhakti starts? 9 devotional services. It starts from Shravanam. hearing, hearing, Shravanam. Sravanam. It starts from Sravanam. Sravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam, Archanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. So, this starts from Sravanam. If somebody does Sravanam properly, the remaining 9 process will go like anything. But this is the base. Sravanam is the base for all other 9 devotional services. But this should be strong. Like how the building will be strong. When the base is strong, then we can build many floors. So that's why Sravanam is very, very important. So for this Sravanam, first, this canto only second chapter, sloka number 17. Also Prabhupada explained very nicely, very beautifully in that sloka. What is that sloka? Srunvatam swakata Krishna punya sravanam kirtanam hrudayanto asto hi abhadrani vidunoti surusatam. Means, see, Shrunvatam swakatha Krishna punya sravanam kirtanam hrudayanto asto hi abhadrani vidunoti suhrusatam. See, Shrunvatam swakatha Krishna. So his own katha. Punya sravanam kirtanam. Then hrudayanto asto hi abhadrani. So we have here. When you hear that about the Lord, his pastimes, his activities, then the fear goes away. Abhadrani vidunoti suhrut satam. So then we can experience the Lord in the heart. So that's why chanting is very, very, very important. And hearing. When you chant, you have to hear that mantra. Because of when you hear, no, you should imagine that there is a form that hearing. Correct? There is a form for hearing. Then we can experience that. The Lord, we can see that Lord. So Lord will enter into the, so through sound vibration, it will enter into the ear. Through that, it will enter into the heart. It cleanses the heart. Then the Lord, we can have the darshan of the Lord. So that process happens. You see, we can take one example. Generally, so form is there. See, we'll worship, right? Deity worship we'll do, right? Those are Archa Vigraha, correct? That how will we experience that Archa Vigraha? By doing Archana, correct? So there is a process. There is a form of worshipping. That means by Archana, we can experience the Archa Murti. Similarly, suppose Paramatma Murti. So Lord is there as a Paramatma in the heart, right? How will we experience that Paramatma Murti? By Dhyana. That's why people will do Dhyana. So by meditating, that Paramatma Murti can be experienced. Clear or not? Similarly, to experience this mantra murti, so mantra has a murti. To experience that murti, what we should do? There should be a process of worship. What is that worship? By chanting Hare Krishna Mahamantra. That through that mantra, the sound comes, right? That sound is having a form.
that form, because the form is there, that will enter into the ear, that will go to the heart will be purified, then the Lord can be experienced, the Yajna Purusha can be experienced. So that Paramatma, so Lord reveals within that. So that means we have to understand very clearly, when we chant, that sound vibration is a form. We have to imagine that the sound is coming through form, that form is entering into my ear, that is going to the heart, and it's a Lord is revealed in the heart. This is the process. So whenever we chant, immediately we have to remember the Lord. So that form of the Lord. So yes, because of this mantra, there is a form. Because of that form, only I am able to hear that form. So that form is going to the heart. It's a cleansing the heart. Then Lord can be revealed. So such person can be seen, the Lord. See, darshan. Sa samyak darshana puman. Puman means person. That person only can have a darshan of the Lord. సో ఇక్కడ మనము ఏం అర్థం చేసుకోవాలి? ఇప్పుడు చూడండి, ఏదైతే మనము చాంటింగ్ చేస్తున్నామో, ఆ చేసినప్పుడు ఆ, హరే కృష్ణ అని చెప్తాం కదా. ఆ చెప్పినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ మంత్రానికి ఒక రూపం ఉంది. ఆ రూపం ఉంది కాబట్టే ఆ సౌండ్ రూపం అంటాం కదా, శబ్ద రూపము అంటాం కదా. ఆ శబ్ద యాక్చువల్గా అయితే శబ్దము అంటాం, శబ్దం కాదు, శబ్ద రూపం అది యాక్చువల్లీ. అందరూ ఏంటంటే శబ్దం శబ్దం అంటారు. ఆ ఏంటి అసలు శబ్దం? శబ్ద రూపం అది. అంటే ఆ శబ్దానికి రూపం ఉంది. అది ఏమవుతుందంటే అది కూడా ఎలాంటి రూపము, ఎలాంటి సౌండ్, అది ఎలాంటి శబ్దము? ట్రాన్సెండెంటల్. సో శాశ్వతమైనటువంటి రూపం అది. ఆ రూపం ఏమవుతుందంటే చిన్నగా చెవిలోకి వెళ్తుంది. అది అక్కడి నుంచి హృదయంలోకి వెళ్ళి హృదయాన్ని శుద్ధి చేస్తుంది. శుద్ధి చేసినప్పుడు అక్కడ భగవంతుడు ఏమవుతాడంటే మనకు దర్శనమిస్తాడు అనమాట. ఇది ప్రాసెస్. సో ఎప్పుడైతే మనం చాంటింగ్ చేస్తాం, మనకి ఏం గుర్తుకు రావాలి? ఇమీడియట్గా హరే కృష్ణ అంటూనే మనకేం రావాలి? భగవంతుడు గుర్తుకు రావాలి, ఆ రూపం రావాలి. మీరు చిన్నగా మనకు ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ భగవంతుడు ఉన్నాడు, ఆ రూపం అనేది భగవంతుడే. సో అది చిన్నగా ఆ రూపం ఉంది కాబట్టి నాకు సౌండ్ వినిపిస్తూ ఉంది అన్న భావన మనకు రావాలి. ఎప్పుడైతే ఆ భావన మనకు వస్తుందో అది చిన్నగా వెళ్ళి హృదయాన్ని టచ్ చేస్తుంది. ఆ టచ్ చేసినప్పుడు హృదయం ప్యూరిఫై అవుతుంది. ఇక్కడ హృదయం అంతా నిండిపోయింది మలినాలతో. ఆ మలినాలన్నీ క్లీన్ అవ్వాలి. ఎప్పుడైతే ఈ శబ్ద రూపం అక్కడ వెళ్ళి టచ్ అవుతుందో, టచ్ అవుతూనే ఏమవుతుందంటే ఆ మలినాలన్నీ తొలగిపోతూ వస్తాయి చిన్నగా. అలా తొలగిపోతూ వచ్చినప్పుడు భగవంతుడు మనకు దర్శనమిస్తారు లోపల. సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కంప్లీట్గా అసలు చాలా డిఫరెంట్ అనమాట. సో అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు. సో త్రూ చాంటింగ్ ఆఫ్ ద హోలీ నేమ్. కాకపోతే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు చూడండి ఒకసారి. ఈ చాంటింగ్ ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఇక్కడ మనం చూస్తే ద ట్రాన్సెండెంటల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎటర్నల్ బ్లిస్ అండ్ నాలెడ్జ్ కెన్ బి ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బై అవర్ ఒరిజినల్ స్పిరిచువల్ సెన్సెస్. మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఈ ఆ శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాన్ని, ఆ జ్ఞానాన్ని పొందాలి అంటే, ఆ రూపాన్ని పొందాలి అంటే ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది? మనకు నిజమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి. ఆ ఆధ్యాత్మిక ఇంద్రియాల వల్లనే ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు ప్రభుపాద గారు. మరి ఇప్పుడు చూస్తే ఇక్కడ మొదటి లైన్లో ఏం చెప్తున్నారు? ఇక్కడ అవర్ ప్రజెంట్ సెన్సెస్ ఆర్ ఆల్ మేడ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఎలిమెంట్స్. అంటే భౌతికమైనటువంటి మూలకాల ద్వారా తయారు చేయబడినాయి. ఈ ఇంద్రియాలన్నీ కూడా భౌతిక మూలకాలతో తయారు చేయబడినాయి. మరి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? ఆధ్యాత్మిక ఇంద్రియాల ద్వారానే ఇది ఆనందాన్ని, శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాన్ని, జ్ఞానాన్ని పొందొచ్చు అని చెప్తున్నారు. మరి ఆధ్యాత్మిక ఇంద్రియాలు ఎక్కడున్నాయి అంటే, మనము అంటే ఈ శరీరం కాదు, ఆత్మ. ఆ ఆత్మ ఎక్కడుంది? ఈ శరీరంలో ఉంది. ఎక్కడుంది? హృదయ భాగంలో ఉంది. ఆ ఆత్మ అనేది, ఆ ఆత్మకి ఒక రూపం ఉంది. ఆ రూపానికి
ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి. ఆ ఇంద్రియాలే ఈ మన ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఇంద్రియాలు. ఏంటవి? మనకు ఈ శరీరం ఉంది కదా, ఈ శరీరానికి ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి. ఏంటవి? కళ్ళు, చెవులు, ముక్కు, నోరు, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. ఈ ఇంద్రియాలన్నీ కూడా ఈ శరీరానికి ఉన్నాయి. కానీ ఈ ఇంద్రియాలు దేంతో తయారు చేయబడినాయి? భౌతిక మూలకాల ద్వారా చేయబడినాయి. కానీ ఆత్మ కూడా ఒక రూపం ఉంది కదా, ఒక శరీరం ఉంది కదా ఆత్మకి. ఆ శరీరం ఏంటది? ఎలాంటి శరీరము? సచ్చిత్ ఆనంద విగ్రహ శరీరం. ఆ శరీరానికి కూడా ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి. ఆ ఇంద్రియాలు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఇంద్రియాలు. బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ శరీరానికి ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి, భౌతిక మూలకాలతో తయారు చేయబడింది. దీనిలో ఈ శరీరం లోపల ఆత్మ ఉంది. ఆ ఆత్మ కూడా ఒక శరీరం ఉంది. ఆ శరీరానికి ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి. ఆ ఇంద్రియాలే ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఇంద్రియాలు. ఆ ఇంద్రియాలతోటి మనము భగవంతుని దర్శనం చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ. అర్థమవుతుందా ఇక్కడ? సో ఆధ్యాత్మిక ఇంద్రియాలతో మాత్రమే ఈ ట్రాన్సెండెంటల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎటర్నల్ బ్లిస్ అండ్ నాలెడ్జ్, అంటే ఈ శాశ్వతమైనటువంటి ఈ ఆనందాన్ని, తర్వాత జ్ఞానాన్ని మనం ఎలా ఎలా మనం దాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు? ఓన్లీ ఆధ్యాత్మిక ఇంద్రియాల ద్వారా పాజిబుల్ అవుతుంది. అంటే ఆత్మకు ఉన్నటువంటి ఇంద్రియాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాని ద్వారా పాజిబుల్ అవుతుంది. మరి ఇక్కడ మనం అందరం కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నాము. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మన ఇంద్రియాలన్నీ కూడా టెంపరీ కదా. ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి? ఎట్లా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి? బై చాంటింగ్. యూ కెన్ సీ దట్ here by chanting. See, such sound should be revived from the transparent agency of the bona fide spiritual master. See, revived from the transparent agency of the bona fide spiritual master. అంటే ఇక్కడ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి గురువు అంటే ఇక్కడ మనం బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఏది పడితే అది చెప్పడానికి కాదు. ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఈ మంత్రాలని మనకు మంత్రదీక్ష అంటారు కదా, ఆ మంత్రదీక్ష ఇవ్వడానికి కాదు. అథెంటికేషన్. సో అలాంటి గురువు దగ్గర మాత్రమే మనము ఈ మంత్రదీక్ష తీసుకోవాలి. దాని ద్వారా ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది. ట్రాన్స్పరెంట్ ఏజెన్సీ. హూ ఈజ్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఏజెన్సీ? స్పిరిచువల్ మాస్టర్. త్రూ దట్ ఇట్ కెన్ బి రివైవ్డ్. మన ఒరిజినల్ స్థితి ఏంటి అనేది, ఆ నిజమైన స్థితి అనేది ఎట్లా రివీల్ అవుతుంది? అది త్రూ స్పిరిచువల్ మాస్టర్. ఎలాంటి స్పిరిచువల్ మాస్టర్? ట్రాన్స్పరెంట్ ఏజెన్సీ ఆఫ్ ద బోనఫైడ్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్. అంటే ఇక్కడ ఈ ఆధ్యాత్మిక గురువు అనేది మనకి అథెంటికేటెడ్ గురువు అయి ఉండాలి. అప్పుడే మనకి అది రివీల్ అవుతుందన్నమాట. సో ఎలా పడితే అలా మంత్రాలని మనం వినకూడదు. మరి ఇప్పుడు ఒకసారి ఆలోచిస్తే, ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇది ఎట్లా ప్యూరిఫై అయ్యి ఈ స్పిరిచువల్ ఆధ్యాత్మిక సెన్సెస్ ద్వారా మనం ఎలా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు? ఎలా తెలుస్తుంది ఇది? సో how we will come to know? So I am experiencing through spiritual senses. How will we know? Means that is by chanting the holy mantras. So initially if we see, we are contaminated. Initially that purifies us. The mantra chanting only purifies us slowly, like day by day it purifies us by chanting only, chanting the holy mantras. You see, holy mantras means like so many are there, no? You can see in Sikshastaka, the first verse. What is that? Cheto darpanamarjanam bhava mahadavagni nirvapanam shreyah kairava chandrika vitaranam vidyavadu jeevanam
ఆనందాంబుదివర్ధనం ప్రతిపదం పూర్ణామృతాస్వాదనం సర్వాత్మస్వపనం పరం విజయతే శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం. సో చేతోదర్పణ మార్జనం. సో దట్ హ్యాపెన్స్ ఇనిషియల్లీ బిగినింగ్, then it starts. So slowly that will be purified. So we can experience that spiritual that bliss, happiness through spiritual senses. So by ultimately how it starts cleansing the heart by chanting the holy mantras only. Means however we want can we chant the holy mantras. One time in Vrindavan, that Prabhupada, the disciples, somebody was singing, um, how the person was singing, so that Nitai Gaur Radhesham Hare Krishna Hare Ram, like that. So some they were singing actually. The Prabhupada heard that mantra, then immediately Prabhupada called that person, the disciple, where did you hear from this? From where you have heard this mantra, like that. No, Prabhupada, like I was visiting various temples in Vrindavan. The people were singing like this. I thought it is very melodious. Then I started thinking, no, this is a mantra sung by Mayavadis. Means they will take that one name, here one name, they'll mix and they'll sing. But that is not authenticated. So this mantra is sung by Mayavadis or Sahajiyas. So who will sing this mantra? That is Sahajiyas. Generally we can, Sahajiya means who is not bona fide, who is not authenticated. You see, even materially if you think also, a man and woman living together, they will say Sahajivanam. In Telugu, we'll say no Sahajivanam. What does it mean? Is there authentication living like that? A man and woman together? It's not there. It's not authenticated. If you marry, then can live together. There is authentication. Marriage is authentication. Similarly, so this mantra is received means it should be received from the bona fide spiritual master, not whomever want can create the mantra and give. Because of one mantra from there, one mantra from here, and make one mantra and just chant. No, that will not work out. So then immediately Prabhupada told him very clearly, he chastised him. Prabhupada chastised. So this is not the way of this one. Who will sing this? This is Sahajiyas. They will sing. So please don't sing this. So we have our authority, our spiritual masters who has given mantra for you, your spiritual master. You follow that. Why you are changing and just singing? Don't sing like that, he told. So that means then we can, then you may get doubt. In Sikshastakam, second verse. What is that second verse? नाम्ना मकारि बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहाजनिनानुरागः. In the second verse, Namna Makari Bahuda Nija Sarvashakti means every name of the Lord is Nija Sarvashakti. Means fully potency. Potency is there in that mantra. Then why can't we change? Why can't we chant that mantra? We may get because of Nitai Gaura Radhesham means Lord name. Nitai, Lord's name. Then why can't we change? Why can't we chant? We may get out. But the thing is, we have to understand that mantra is, it should come from the parampara. So there are, we have different paramparas, no? Right? Authenticated paramparas we have. Correct? So that should come from the parampara, not we manufacture the mantra.
See, our parampara is Vaishnava parampara. Sri Sampradaya. We have Sampradayas, no? 4 Sampradayas. Kumar Sampradaya, next Rudra Sampradaya. So these are authenticated. So through that which comes no mantra, that can be chanted. That is the meaning of Shikshashtam, the second verse. Chaitanya Mahaprabhu has given. So he respected all the Sampradayas, 4 Sampradayas. So through that which is coming mantra, that you chant. So like that. So we are in Gaudiya Parampara. So that's why. So the mantra Hare Krishna Maha Mantra is mentioned in so in our parampara, that mantra should be chanted. So that's why you don't chant however you want. Like that Prabhupada mentioned that. So otherwise, what happens, you see, Prabhupada repeatedly mentioned that from Padma Purana, one sloka it is mentioned. What is that? Sampradaya Vihinaye Mantraste Nishfalamate. Sampradaya Vihinaye Mantraste Nishfalamate. So, which Sampradaya is not bona fide, that mantra if we chant, Nishfalamate, there will not be any result. Like simply, Lord's name is having so fully powerful, fully potency is there in the name. But when we chant that name through parampara, through sampradaya, bona fide sampradaya, if we chant, then there will be result for that mantra, from that mantra. Otherwise, it will not be there. It is not possible. So, sampradaya vihinaye. So, if it is not bona fide sampradaya, then if you chant the mantraste, nishfalamate, so there will not be any result. So that we have to understand. In that way, Prabhupada called that disciple and said very clearly, please don't chant however you want. So that only Mayavadis will do that, you don't do that. So like that, Prabhupada, he has given very clearly. సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఆధ్యాత్మిక ఇంద్రియాల ద్వారా మనము ఈ భగవంతుని దర్శనం చేయొచ్చు అని చెప్పి క్లియర్గా చెప్తున్నారు. కానీ మనకి ఈ శరీరానికి భౌతిక ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి, ఆత్మకి ఆధ్యాత్మిక ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి. ఆ ఇంద్రియాల ద్వారానే మనము భగవంతుని దర్శనం చేసుకోవచ్చు అని మనకి క్లియర్గా చెప్తున్నారు. ఎలా ఆ సౌండ్ వైబ్రేషన్ ఎక్కడి నుంచి, ఆ శబ్దరూపం అనేది ఎక్కడి నుంచి వినాలి నువ్వు? అథెంటికేషన్ అయినటువంటి ఆధ్యాత్మిక గురువు ద్వారా మాత్రమే వినాలి అని చెప్తున్నాడు. అండ్ ద చాంటింగ్ మే బీ ప్రాక్టీస్డ్ బై ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద స్పిరిచువల్ మాస్టర్. అంటే ఈ చాంటింగ్ ఏదైతే చేస్తున్నామో అది ఎక్కడి నుంచి వినాలి? ఆధ్యాత్మిక గురువు దగ్గర నుంచి మాత్రమే వినాలి. ఏది? పరంపరలో ఉన్నటువంటి ఆధ్యాత్మిక గురువు ద్వారా మాత్రమే మనము వినాలి. సో అప్పుడే మనకి ఆ మంత్రం యొక్క ఫలితం ఇస్తుంది. మనకు ప్రభుపాద వారు కూడా పద్మపురాణంలో చెప్తారనమాట. సంప్రదాయ విహీనాయే మంత్రాస్తే నిష్ఫలామతే. సో అంటే దాని ద్వారా మనకు ఏమర్థం చేసుకోవాలి అంటే, సాంప్రదాయంలో లేనటువంటి మంత్రం కనుక చెప్పిస్తే దానివల్ల ఏ ఫలితము ఉండదు. అది కన్క్లూషన్ దాని ద్వారా, ఆ శ్లోకం ద్వారా. అంటే అందుకని మనకు సంప్రదాయం కావాలి. అది కూడా అథెంటికేటెడ్ సంప్రదాయం మాత్రమే ఉండాలి. అలాంటి సంప్రదాయంలో ఏదైతే మంత్రం ఇచ్చారో ఆ మంత్రాన్ని మనము జపించాలి. అప్పుడు మనము ఆ సౌండ్ వైబ్రేషన్ ఏమవుతుందంటే ఆ రూపాన్ని మనం దర్శనం చేస్తూ మనం ఆ సౌండ్ అనేది వినాలి. ఆ విన్నప్పుడు అది హృదయాన్ని క్లీన్ చేసి శుద్ధీకరణ చేసి తర్వాత భగవంతుడు మనకు దర్శనమిస్తాడు హృదయంలో. అది ఆ ప్రాసెస్. కానీ ఈ ప్రాసెస్ ప్రభుపాద వారు మెన్షన్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ. దిస్ మెథడ్ ఆఫ్ వర్షిప్, మనం ఏదైతే చాంటింగ్ చేసే ఆ వర్షిప్ ఉంది కదా, ఆ రూపాన్ని దర్శనం చేసేది ఎట్లా ఉండాలంటే రికమెండెడ్ ఇన్ ద పాంచరాత్రికా సిస్టమ్ విచ్ ఈస్ బోత్ రికగ్నైజ్డ్ అండ్ ఆథరైజ్డ్. The Pancharatrika system has the most authorized codes for transcendental devotional service.
Without the help of such codes, one cannot approach the Lord. So certainly not by dry philosophical speculation. The Pancharatrika system is both practical and suitable for this age of quarrel. So ఇక్కడ ఏం చెప్ సో వాట్ హియర్ Prabhupada is mentioning, he is referring, Prabhupada is referring, what is that? This method of worship is recommended in the Pancharatrika system, which is both recognized and authorized. సో ఇక్కడ ఈ పద్ధతి అనేది ప్రభుపాద వారు మెన్షన్ చేస్తున్నాడు, రికమెండ్ చేస్తున్నాడు. ఏంటది? పాంచరాత్రిక సిస్టమ్ అంటే ఈ పాంచరాత్రిక సిస్టంలో ఈ పద్ధతి అనేది చెప్పబడింది అని చెప్పి ఇక్కడ రెఫర్ చేస్తున్నారు ప్రభుపాద వారు. అంటే ఏంటి ఇక్కడ? వాట్ ఈజ్ మెన్ బై పాంచరాత్రిక సిస్టమ్? పాంచరాత్రిక సిస్టమ్ మీన్స్ one should worship the Lord with rules and regulations. One system. So we have to worship. Suppose, see, deity worship. While doing deity worship, what we'll do? We'll follow one system, right? Carefully we'll worship the deities. Correct or not? So otherwise, it is not possible. However we want, will we worship? No, right? Rules and regulations. So even we'll do achaman before doing worship. Why? That's what we have to. That achaman will purify this body. Then we can worship. Otherwise, directly we cannot worship, right? So that means there are rules and regulations are there in this system. So if we see Prabhupada, when he went Western countries, directly he did not implement this Pancharatrika Vidhi. So with directly rules and regulations, what they will do? So you become Brahmana and you worship the deities. If you say what, people will do it. They'll go away. They will not do right. They will not stay. So that's why, so Prabhupada started with Bhagavat Vidhi. There are one more Vidhi. One is Pancharatrika Vidhi. This is called, another name is Vaidhi Marga, Vidhi Marga. Vidhi Marga, one more is Raga Marga. There are two ways of approaching the Lord. That is, this Vidhi Marga is Pancharatrika system, and there is another Vidhi is Bhagavat Vidhi. So Bhagavati Vidhi means nothing, very simply chant and hear, chanting and hearing. So one will get interest in chanting and hearing. Then slowly Bhagavati Vidhi means Ragamarga. It will become easy by this chanting and hearing. But Ragamarga means Bhagavata Vidhi Marga is meant for like who is well advanced in bhakti, means who is very like advanced in Pancharatrika system, means Vidhi Marga, who is well advanced in Vidhi Marga, means rules and regulations very nicely worship, one purified in this process, then that person can be enter into the Raga Marga. That is Bhagavati Vidhi. See how Prabhupada very carefully the person can be brought into Bhagavati Vidhi. That's Prabhupada mentioned in our movement. It is introduced both Pancharatrika system and Bhagavati Vidhi. Both it is introduced. Why? Rules and regulations also are there. With that, we'll worship the Lord. Once the person is purified by worshipping that with rules and regulations, then that person can be brought into the this one, Raga Marga. That means Bhagavata Vidhi Marga. So then only such people, this Bhagavata Vidhi is possible, can enter into that. Once if he purified into the in this Pancharatrika Vidhi, then only that person can be entered into the Raga Marga. If you see in Vrindavan, we can understand the cowherd boys. What they will do? They'll jump on Krishna. They don't consider he's a god only. Clear? Such a like dear to the Krishna. If Yasodamaya and Nanda Maharaj, always they'll think that I have to protect Krishna.
They don't consider he is a god. He is my son. He is under our protection. They will think. So such a wonderful means marga, like such a close to the Lord. So they are very close to the Lord. So that Krishna likes. So that is called Bhagavat Vidhi. Bhagavat means Raga Marga. So how will we enter into that? See, in Vrindavan also, suppose some Vrajavasis, not all Vrajavasis, some very, very advanced in that level. What they will do? The in front of deity, they'll put the Bhoga offering. They'll put, please Krishna come and eat. They'll ask like that. But they are very advanced. They can do it. But we cannot do that. We cannot imitate, no, that. Because we are not still purified. So, by using Pancharatrika system, we should be purified. Then, from there, we can enter into the Ragamarga. That is very, very advanced. When we advance in the practicing in Pancharatrika system, Vidhi Marga, then that person can be entered into the Ragamarga. So we have to reach for that Ragamarga, that experience with the Lord, direct associate. So that's why you see, somewhere it is mentioned. See here, that will gradually lead us nearer to the Lord. So this Pancharatrika system, when we worship, then what happens? With rules, regulations, with systematically and very sincerely, very attentively, if we worship, then that will gradually lead us nearer to the Lord. Okay, so that system is has the most authorized. That method of worship is recommended in the Pancharatrika system. So that's why Prabhupada is mentioned here. So that's why we are following that with rules and regulations, worship the Lord. Then let us purify ourselves. Then we'll enter into the Ragamarga. Then we can worship. Generally, when we worship this Pancharatrika system with rules and regulations, because of we are not purified, that means that Radha Krishna will accept our worship as a Lakshmi Narayana, not directly Radha Krishna. When we enter into the Ragamarga, then Radha Krishna will accept our worship. That will be very close to the Lord. We'll become very close associate. That's what here mentioned. Gradually lead us nearer to the Lord when we follow this process. So, normally Radha Krishna will worship the deities for looking Radha Krishna. But what happens? Still we did not purify ourselves. Because of that, what happens? That Radha Krishna will accept our worship as Lakshmi Narayana. Then slowly we'll purify. From there, we'll enter into the Raga Marga. Then very direct Radha and Krishna will accept our worship directly. That will be very close to the Lord. That's what here Prabhupada want to give clearly. So, ఇక్కడ మనకు ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ ఈ ఏదైతే పాంచరాత్రిక విధి ఉంది కదా, పాంచరాత్రిక విధి అండ్ భాగవత విధి రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి. పాంచరాత్రిక మార్గము, తర్వాత భాగవత మార్గం, రాగమార్గం. విధి మార్గ, రాగమార్గ. విధి మార్గ అంటే పాంచరాత్రిక సిస్టమ్, అంటే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. దాంతో ఎప్పుడైతే మనం భగవంతునికి సేవ చేస్తామో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనము ప్యూరిఫై అవుతాం. అలా ప్యూరిఫై అయ్యి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ విత్ సిస్టమాటికలీ, డెడికేటెడ్లీ, సిన్సియర్లీ ఎప్పుడైతే మనం సేవ చేస్తామో ఆ డిటి వర్షిప్కి, అక్కడి నుంచి మనం ఏమవుతామంటే ప్యూరిఫై అయ్యి అక్కడి నుంచి రాగమార్గంలోకి ఎంటర్ అవుతాం. రాగమార్గం అనేది ఎవరికంటే వెల్ అడ్వాన్స్డ్ ఇన్ పాంచరాత్రిక సిస్టమ్. ఎవరైతే ఈ పాంచరాత్రిక సిస్టములో వాళ్ళు బాగా అడ్వాన్స్ ఎవరైతే అవుతారో, ఫుల్లీ విత్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ బాగా భగవంతుడి సేవ చేస్తారో, వాళ్ళు స్లోగా ఏమవుతుందంటే ప్యూరిఫికేషన్ జరుగుతూ వస్తుంది కదా, అది జరిగినప్పుడు వాళ్ళకి ఏమవుతుంది, స్లోగా రాగమార్గంలోకి ఎంటర్ అవుతారు. ఆ రాగమార్గంలోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే పూర్తిగా అప్పుడు ప్రత్యక్షంగా భగవంతుడితో కనెక్షన్లోకి వచ్చేస్తారనమాట. సో ఆ భాగవత విధి అనేది చాలా అడ్వాన్స్డ్ డివోటీస్కి అనమాట. అక్కడికి ఎంటర్ అవుతారు. అక్కడికి ఎంటర్ అయినప్పుడు డైరెక్ట్గా భగవంతుడితో కనెక్షన్లోకి వచ్చేస్తాడు. ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా
మనకి ప్రభుపాద వారు మన మూమెంట్లో, ఈ ఇస్కాన్ మూమెంట్లో, అందుకే ప్రపంచంలో ఇస్కాన్ మూమెంట్ టాప్ మోస్ట్ ఎందుకు? ప్రభుపాద వారు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. 2 విధి మార్గ, భాగవత మార్గ, భాగవత విధి 2. కొంతమంది ఓన్లీ విధి మార్గ ఫాలో చేస్తారు అంతే, అంటే స్టాప్ అయిపోతారు. ఎక్కడ? లక్ష్మీనారాయణలు. అందుకే చూడండి, చాలామంది లక్ష్మీనారాయణని వర్షిప్ చేస్తారు, ఆయనే భగవంతుడు అంటారు, అక్కడికి ఆగిపోతారు, అక్కడి నుంచి పైకి వెళ్ళరు. అందుకే ప్రభుపాద వారు ఏం చేశారు, దాన్ని తీసుకొచ్చి రెండింటిని ఈ మనకి ఈ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఇస్కాన్ ఉందో ఆ ఇస్కాన్ మూమెంట్లో 2 కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు. ఎందుకంటే పర్సన్ అక్కడ ఆగిపోకూడదు, పర్సన్ అడ్వాన్స్ అవ్వాలి, తర్వాత ఆ భాగవత విధిలోకి ఎంటర్ అవ్వాలి, రాగమార్గాలకి ఎంటర్ అవ్వాలని చెప్పి ప్రభుపాద వారు 2 కూడా ఇచ్చారు. ఎంత చక్కగా అరేంజ్ చేశారో చూడండి. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఈ ఆ రాగమార్గ ఏదైతే ఉందో ఆ రాగమార్గ అనేది వ్రజభక్తి. ఆ వ్రజభక్తిలోకి ఎంటర్ అవ్వాలి మనం, అప్పుడు డైరెక్ట్గా భగవంతుడితో కనెక్షన్లో వస్తాం. ఇప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు ఎందుకు వచ్చారు చెప్పండి? చైతన్య మహాప్రభు ఎందుకు వచ్చారంటే ఇలాంటి ఒక సిస్టమ్ ఉందని చెప్పడానికి వచ్చారు. అంటే ఈ వ్రజభక్తి ఉంది కదా, ఇప్పుడు అందరూ మామూలుగా ఏంటి, గుడికి వెళ్తారు, భగవంతుడికి సేవ చేస్తారు, ఇవన్నీ నార్మల్ కామన్. కానీ చైతన్య మహాప్రభు ఎందుకు వచ్చారంటే ఇంకొక భక్తి మార్గం ఉంది. ఆ భక్తి మార్గం ఏంటి తెలుసా? రాగ మార్గం, అంటే వ్రజభక్తి, భాగవత విధి. దీన్ని గ్లోరిఫై చేయడానికి చైతన్య మహాప్రభు వచ్చారు, దాన్ని గ్లోరిఫై చేయడానికి. అల్టిమేట్ భాగవత విధి ఏదైతే ఉందో దాన్ని గ్లోరిఫై చేయడానికి మహాప్రభు వచ్చారు. లేకపోతే ఇప్పుడు మహాప్రభు రాకపోతే మామూలుగా అందరూ కూడా వర్షిప్ చేస్తారు కదా, నార్మల్ వర్షిప్ చేసి లక్ష్మీనారాయణ దగ్గర ఆగిపోతారు. కానీ మరి డైరెక్ట్గా భగవంతుడితో కనెక్షన్లకి ఎట్లా వస్తారు? అది చూపించడానికి చైతన్య మహాప్రభు వచ్చారు. అందుకే ఆ వ్రజభక్తి ఏదైతే ఉందో దాన్ని గ్లోరిఫై చేయడానికి మహాప్రభు వచ్చి దాన్ని గ్లోరిఫై చేశారనమాట. సో కాబట్టి మనము ఈ కన్క్లూషన్ ఏంటంటే, ఈ శ్లోకం యొక్క కన్క్లూషను, మనం ఏదైతే హరే కృష్ణ మహామంత్రం చెప్తున్నామో ఆ చెప్తున్నప్పుడు కళ్ళు మూసుకొని ఆ హరే కృష్ణ అంటూనే మనకు ఆ రూపము కళ్ళ ముందు కనపడాలి. ఆ రూపం ఇలా చెవులోకి ఎంటర్ అవ్వాలి, ఇలా ఎంటర్ అయ్యి హృదయంలోకి ఎంటర్ అవ్వాలి, అక్కడ హృదయం శుద్ధీకరణ జరగాలి, అక్కడ భగవంతుడు దర్శనం ఇవ్వాలి. ఇది ప్రాసెస్. సో దీన్ని చక్కగా గుర్తుపెట్టుకోండి, చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు అది వినాలి, ఆ విని ఇది లోపలికి వెళ్ళాలి అన్నది కొంచెం అలా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మనము ఈ విధి మార్గం నుంచి రాగ మార్గంలోకి ఎంటర్ అయిపోతాము. సిన్సియర్గా అది చేయండి. సో ఖచ్చితంగా మనము భగవంతుని డైరెక్ట్గా చూడడానికి అవకాశం ఉంటుంది, డైరెక్ట్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు భగవంతుడితోటి. సో కాబట్టి అది ఈ శ్లోకం యొక్క అల్టిమేట్ ఏంటది ఉద్దేశం, ఆ శ్లోకం యొక్క ఉద్దేశం. హరే కృష్ణ. నేను ఇక్కడ స్టాప్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ, కొంచెం లెంత్ అయింది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ నైస్ క్లాస్ ప్రభుజీ. అంటే మనం పర్పట్ చిన్నదనుకున్నాం అన్నది, బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు రిగార్డింగ్ దిస్. చాంటింగ్ చేసినప్పుడు మనం ఏ విధంగా మనం పాటించాలి అనేది చాలా చక్కగా వివరించారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. మాతాజీస్ అండ్ ప్రభుజీస్, ఎవరికైనా ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే ప్రభు చేస్తారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. రామాంజనేయ ప్రభుజీ లైవ్ ఆఫ్ చేయడం కదా? yes ప్రభు, yes మాతాజీ. ఆల్రెడీ ఆఫ్ చేసినట్టు ఏంటి అనుకుంటా. లేదు స్టిల్ శశిముఖ్ రాధ మాతాజీ, మీరు లైవ్ స్టాప్ చేయండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. లేదు ప్రెజెంట్ పోస్ట్ ప్రభుకి ప్రభుజీ మీకే ఉంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ రికార్డింగ్ దీంట్లో పెడతారా ప్రభు? ఓకే పెట్టండి ప్రభుజీ, చాలా బాగుంది ప్రభు క్లాస్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఒక్క నిమిషం మాతాజీ, ఇది ఎట్లా స్టాప్ చేయాలి మాతాజీ? లైవ్ లేదు మాతాజీ, లైవ్ పైన టచ్ చేయండి ప్రభు. లైవ్ లేదు మాతాజీ యాక్చువల్గా. నాకు హోస్ట్ ఇవ్వండి ప్రభు. ఒక్క నిమిషం మాతాజీ. యాక్చువల్గా ఒక్క నిమిషం మాతాజీ.
ఆ, ఇచ్చాను మాతాజీ. యాక్చువల్గా ఇదైతే హోస్ట్ జనరల్గా లైవ్ అనేది ఇక్కడ కనిపించేది, లైవ్ కనిపించలేదు. మరి నాకు తెలిసి లైవ్ లేదు అనుకుంటా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ఉంది ప్రభు, లైవ్ ఉంది. Still live. ఓకే ఓకే, సరే సరే సరే. నాకు కనిపించట్లేదు, అందుకని ఎట్లా చేయాలో తెలియలేదు. నేను టాప్ ఆఫ్ ద అవును ప్రభు, రావట్లేదు. ల్యాప్టాప్ లో టాప్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ లో మీరు చూడొచ్చు. అది లేదు ప్రభుజీ, కనిపించట్లే, లైవ్ లేదు ఇక్కడ. యూజువల్లీ కనిపించేది ల్యాప్టాప్లో, ఇక్కడ లైవ్ అని కనిపించేది నేను టాప్లో. మీకు ఎలా స్క్రీన్ షాట్ చేసి మరి చూపిస్తానండి. ప్రభు మీరు నాకు హోస్ట్ ఇవ్వండి ప్రభు. ఇచ్చాను మాతాజీ, ఓకే, ఇచ్చాను. అమృత లేదు లేదు, నాకు ఇవ్వలేదు. అమృతం మధ్య గెలిపింది పోస్ట్. ఓకే ఓకే ఓకే, ఒక్క నిమిషం.